Very good evening, students. Join agorala agli, okay na? No issues. We'll start with the class. Let's not waste time. Okay. Welcome back to another class, biology class. First chapter, we have discussed the details chapters I have told. But in the last class, we have discussed the only one concept. Another concept, let us complete today. Yesterday you had a mathematics class. Due to some network issue, you can't able to hear. So we have corrected all that network issue. So hope you don't get any network issues today's class. So am I audible? First, I want to know your answers. Am I audible? Is screen is visible, ma? Everyone? Screen ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ಯಾ? No, ma'am. Yes, ma'am. Correct ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು. Is screen is visible? Yes, ma'am. Yes. Am I audible? Yes, ma'am. Okay. So, in the last class, what we have discussed, ma'am? Anybody can tell? Anybody in the class? What we have did in the last class? ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ last class ನಲ್ಲಿ? Anybody? Hope you're all alive in the last class. I'm giving an hint, you can't answer. Anybody? Anybody in the class who are really listened my class? The one who will answer that. Consciousness ಗೆ end ಆಗಿತ್ತು ma'am. Yeah, what exactly the topic I have teached in the last class, ma'am? What is the name of that chapter? The living world. The living world. In that living world, I have explained what is life, what is the characteristic features or features of an organism that will define as a living organism. Am I correct? The growth, Yes, the ma'am. reproduction, metabolic activity, and consciousness as well. Hope you remember. If you don't, I will slide so that you can listen. The consciousness, the last one, the cellular organization. Could you see this? Yes, ma'am. Metabolism, reproduction, growth. These are the properties. Okay, it is very important. Conceptual again, you clear it's very important. Why? Because the question is only a conceptual based. At the end of this concept, what I'm going to teach today, the systematic and taxonomy. After that systematic and taxonomy, there will be a series of questions. Okay, you need to answer for me. Because ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಚುಯಲ್ ವೈಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಆನ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಯು ಆಸ್ಕ್. Okay, and there will be a question series. You have to answer me. It will be very fantastic to deal with that questions. You don't worry. Okay, are you ready to start with the second class of the first chapter? Say yes, everyone. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, the second concept of this first chapter, and it will be the last topic as well of this first chapter, that is systematics and taxonomy. Anybody can tell what is systematic and what is taxonomy? Systematic andre yenu? What do you mean by systematic, ma? Anybody? What is this systematic? What is this systematic? ಕೇಳ್ತೀರಲ್ವಾ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ Among living things. Recording in progress. Systematic. Who is that talking? Please mute your audio.
Otherwise, I will going to inform your principals, ma. Who's that talking? Pushpavati. I'll inform your principal. Please mute yourself. There are other students who are really interested. You're disturbing them. How it's fair, na? Okay. Coming to systematic is this science. Actually, it's a branch of science that deals with the diversity. What do you mean by diversity, ma'am? Anybody? Diversity. Kannadalli heli nodana. Diversity of organism. Organisms, their comparative and evolutionary relationship and grouping. Along with me, you also make notes. It will be very helpful. Nimage end of the second PUC or the first PUC, whatever you, if you're going to take the NEET and CET exam, literally, I'm telling you very serious. You people have no time to revise all that. So these notes will help you to quick revise to enter the NEET and SKSET as whatever CET exams. Okay. Organism at every level of classification. Right from right from species to kingdom. I'll make you understand this is so easy. Okay. What is systematic? It's a branch of science that deals with the diversity. Diversity is nothing but a changing. Okay. It's a changing. Make sure you will insert this name or you will get this name in your systematics. Change ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇದೊಂದು branch of science. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ organism ನಲ್ಲಿ changes. What kind of changes? Comparative changes and evolutionary changes, evolutionary relationships. ಈಗ ಬರೋಣ ಮೇನ್ ಆಗಿ. ಓಕೆನಾ? What is this evolutionary and comparative diversity that took place in an organism? It could be a plant or animals. ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. There is a relationship between evolutionary relationship between the monkey and the humans. Am I right? ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? Chimpanzee, orangutans, almost similar like humans. Face. When you see the evolution, there is almost similar. In the evolutionary point of view, they are almost similar. They comparative, if we study, na, they looks very similar. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲಪ್ಪ? Anybody? ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು.
ಹಲೋ. ಮ್ಯಾಮ್ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಮ್ಯಾಮ್. ಓಕೆ, ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಇಸ್ ದ ಒಂದು ಬ್ರಾಂಚ್. ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್. ಸೈನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಏನ್ ಡೀಲ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ನೀವು ಪ್ಲಾಂಟ್ ನಾರು ತಗೋಬಹುದು, ಅನಿಮಲ್ ನಾರು ತಗೋಬಹುದು, ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ಫಂಜೈ ಎಲ್ಲ ಬರೋದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಂತ. ಓಕೆನಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ನಲ್ಲಿ ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಫ್ರಮ್ ದ ಬರ್ತ್ ಟಿಲ್ ದ ಹೆಂಡ್. ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಒರಂಗುಟನ್ ಚಿಂಪಾಂಜಿ ಮಂಕಿಯಿಂದ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಆದ್ರು ಅಲ್ವಾ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಆ ಚೇಂಜಸ್ ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜಸ್ ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಅನಾಟಮಿ. ಈಗ ಹೋಮೋಸ್ಯಾಪಿಯನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ನ ನಾವು ಒರಂಗುಟನ್ ಚಿಂಪಾಂಜಿಗೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಅನಾಟಮಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ಅದ್ರದ್ದು ಆರ್ಗನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರ್ಬೋದು, we have ears on the hairs on the ears, some of them have due to some genetics. That is one point of evolution one point anta helbodu. Appendix, that is also a one point, ancestor ge adu ittu. Okay na? So adella evolutionary relationship na compare ಮಾಡೋದು ಮತ್ತೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಅನಾಟಮಿ ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದು ನಾವು ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ? ಅದ್ರ ಜೊತೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಮತ್ತೆ ಎವಲ್ಯೂಷನರಿ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ವಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್, ಗ್ರೂಪಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್. ಓಕೆ, ವಿ ಗ್ರೂಪ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್. ಇಟ್ಸ್ ಅ branch of science that deals with the diversity, changing on the organism. ಅದ್ರದ್ದು ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಮತ್ತೆ ಎವಲ್ಯೂಷನರಿ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಟ್ ಎವ್ರಿ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್, right from species to kingdom. You will study in this the taxonomic hierarchy in detail. You will understand how it is classified, the organism. For example, Homo sapiens, if you take, how from the species till to the end, from starting to the end, how that Homo sapiens, humans especially, they are evolved. ಮತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಈಗ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಟೈಗರ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ, ಈವನ್ ಡಾಗ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ, ಈವನ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ, ಈವನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಕೂಡ ಬರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸಬ್ ಟೈಪ್. ಓಕೆ, ಆ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ. ಈಗ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇದೆ, ಇನ್ಸೆಕ್ಟ ಆರ್ಥ್ರೋಪೋಡಾ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಸೆಪರೇಟ್. ಈಗ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಇರ್ಬೋದು, ಆಲ್ಗೆ ಸೆಪರೇಟ್ ಇದೆ, ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ ಸೆಪರೇಟ್ ಇದೆ, ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಸೆಪರೇಟ್ ಇದೆ, ಎಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಇಸ್ ಅ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಟೆರಡೋಫೈಟು ಮತ್ತೆ ಆಲ್ಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಾನ್ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸು. ಆ ತರ ಗ್ರೂಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈಗ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಗ್ರೂಪಿಂಗ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಅದ್ರದ್ದು ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಮತ್ತೆ ಎವಲ್ಯೂಷನ್, ಹಿಂಗೆ ಅದು ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಯ್ತು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದೇ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್. ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಸಿಗ್ತಾ ಈಗ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ? ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸ್ಟಡಿ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಈಗ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ನಾವು ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಫೀಚರ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬೇಸಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸ್ಟಡಿನಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸ್ಟಡಿ. Okay, here what we will do, we will study 4 different characters that will help to group the organism. It could be any organism you take. First one, ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೀನಿ, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಬರೀ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಅ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಅನಿಮಲ್ ಆರ್ ಎನಿ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ವಾಟ್ ಎವರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್. ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ?
For example, you will walk through some forest, you will find some different plants or different animals, but you have never seen that plant or never seen that animal. What you will do? ಇವಾಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಮಲ್ ಕಾಣಿಸ್ತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ಅನಿಮಲ್ನ ನೀವು ನೋಡೇ ಇರಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇವಾಗ ನೋಡ್ತೀರಾ, ಇವಾಗ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವ? ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ನಲ್ಲಿ ಅದ್ರದ್ದು ನೇಮು, ಪ್ಲೇಸ್, ಇವಾಗ ನೀವೆಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ರಿ ಅದ್ರದ್ದು ನೇಮು, ಅದ್ರ ಪ್ಲೇಸ್, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ದು ಏನೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ಮಾರ್ಫಾಲಜಿಕಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನೋಡ್ತೀರಾ, ಹೇಗಿದೆ ಅದ್ ನೋಡಕ್ಕೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಕ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ದ ಟೈಗರ್, ಕರೆಕ್ಟ್? ಕ್ಯಾಟ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇವನ್ ಅದ್ರ ಟೈಗರ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ಯಾಂಥರ, ಟೈಗ್ರೆಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್, ಕ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. Am I right? So we identify looking to the animals, or we identify looking to the, for example, ನಿಮಗೆ ಕೊರಿಯಾಂಡರ್ ತಕೊ ಬಂದ್ರೆ you can identify that is a coriander. Am I right? ಈಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸೊಪ್ಪು ತಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ರೆ you can't identify. But if you really identify that, you will tell the name, where exactly it will grow. If I give a apple for you, you can clearly identify it is an apple. It will grow only where the temperature is very low. Am I correct? ಅಲ್ವಪ್ಪ? ನಾನು ಆಪಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ತಂದು ಕೊಟ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಟೆಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಆಪಲ್. ಆಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೇನು ಆರೆಂಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ನೋ, ರೈಟ್? ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ. ಇದಕ್ಕೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕರೆಕ್ಟ್ name and place of an organism. In a system of classification. Okay, so coming to second basic study, to identify, to differentiate. Second one to characterization. Characterization. So here what we will do, we will see the morphological structure. For example, if you take a coriander, for example, I'm telling, if you see the stem, it's very thin. Okay, if you see the tree of that stem, ಈಗ tree ನೀವು stem ನೋಡಿದ್ರೆ it will be very thick. Okay, if you take a coriander, its stem is very thin. That we say, and the flower of the coriander is like umbel-like structure. Other flower, for example, take an hibiscus. It is a single flower with only single branch. But in coriander, there is so many flower. That so many flower we call it as inflorescence. You will study when it comes to a plant kingdom. You will study in detail, and study in the structure of the flower. You will learn the what is exactly inflorescence. End of the day, inflorescence, it will give rise to a fruit. You will study in this later in the plant kingdom in detail. So ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ಥಿನ್ ಇದೆ, ಸ್ಟೆಮ್ ಥಿನ್ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಫ್ಲವರ್ ಹೀಗಿದೆ, ಅದ್ರ ಲೀವ್ಸ್ ಡಿಸೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಲೀವ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೊರಿಯಾಂಡರ್, ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿಸೆಕ್ಟೆಡ್. ಓಕೆ, ಅದರ್ ಲೀಫ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮ್ಯಾಂಗೋ, ಮ್ಯಾಂಜಿಫೆರಾ ಇಂಡಿಕಾ, ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಇಟ್ಸ್ ಲುಕ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಈ ತರ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಈ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಂಜಿಫೆರಾ ಇಂಡಿಕಾ. ಅದು ಮ್ಯಾಂಜಿಫೆರಾ ಇಂಡಿಕಾ ಅದು ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇದು ಕೊರಿಯಾಂಡರ್ದು ಈ ತರ ಡಿಸೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ.
coriander, coriandrum, ಅದ್ರದ್ದು scientific name ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. It's good to learn. Coriandrum sativum. It's a scientific name of coriander. Okay, ಇದು ಕೊರಿಯಾಂಡರ್ದು ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಇದು ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೀವ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಿರೋದು. ಇಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಅ ಸ್ಟೆಮ್, ಇಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ದ ರೂಟ್, ಟ್ಯಾಪ್ ರೂಟ್, ಮತ್ತೆ branch root will be there na. The study of those characters na we called as characterization. Okay, what we will study, we study the morphological characters of an organism. We study morphological character of an organism. Am I right? ಈಗ ಸರಿ ಹೋಯ್ತಾ? ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಇವಾಗ? Yes, ma'am. Yes. Now coming to third one. Third one is a classification. Classification. ಈಗ ನಾವು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಯಾವುದೋ ಒಂದನ್ನ ನೀವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರಾ, ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ, ಈಗ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊರಿಯಾಂಡರ್. ಕೊರಿಯಾಂಡರ್ ತರನೇ ಕೊರಿಯಾಂಡರ್ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಅದ್ರದ್ದು ಲೀವ್ಸ್ ಲಿಟಲ್ ಫ್ಲೇವರಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ದ ಕುಕಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ. ಹೋಪ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೊರಿಯಾಂಡರ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಎವ್ರಿ ಒನ್? Yes, ma'am. Yeah, coriander tarane there is a similar plants will be added to the same family. Adu bandu idu adadu name nange what is that? In Kannada we call it as sapsige soppu. Many know that. Okay, classification will take as an example of cat ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಂದ್ರಪ್ಪ, cat, tiger, lion. You move almost similar character in similar character. Character in the sense the body, agirbodu, the face, only little difference between among them. The cat is very small, tiger is having a large body size, but his is very less. When it comes to lion, almost similar. The color and the designing pattern will change among these three. Okay, but the character inside will be similar. Okay, inside anatomical structure is very similar. So we classify, is that cat belongs to this family or cat belongs to this family. Looking into this consideration, we study cat in detail, their morphological studies, ಮತ್ತೆ anatomical study ಮಾಡಿ. Anatomy ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ inside the organ system, all that. ಇದೆರಡನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇದನ್ನ ಈ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡಿ. ಇವನ್ ಈ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಇವನ್ ಡಾಗ್ ಕೂಡ ಆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಡಾಗ್ಸ್ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಟೋಟಲ್ ನಾವ್ ಇದನ್ನ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕಾರ್ನಿವೋರಾ ಅಂತ ಆಡ್ ಮಾಡಿ. ಕಾರ್ನಿವೋರಾ. ಈ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಕ್ಕಿದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡೋದನ್ನೇ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕಾರ್ನಿವೋರಾಗೆ ಆಡ್. This is nothing but a classification. Actually, the classification, it is a, hope you understand the concept. Now write down. सुन रहे हैं आवाज रापा जी? Classification. It is a placing of an organism
It is a placing of an organism or group of an organism organisms in a category according to the particular system. In a category according to particular system which is based on certain easily observable the entire hierarchy is maintained by this classification. Hope this is clear. ಈಗ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇವಾಗ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದೇರ್ morphological character or anatomical character. Will place that organism or group of an organism in particular character or category according to the particular characters that can easily observable. ನಾವು ಈಸಿಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ. ಆ ಗ್ರೂಪ್ ನ ನಾವೇನಂತೀವಿ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್. ಆ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ನಾವು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಈ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಟೈರ್ ಹೈರಾರ್ಕಿ ನಮ್ಗೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್. ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಮಚ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವೇನ್ರಪ್ಪ? ಕೇಳಿಸ್ತಿದ್ಯಾ ಎವ್ರಿವನ್? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Why everyone are so dull? Anything has happened? Why everyone No, is ma'am. so dull ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ ವಾಯ್ಸ್? Now fourth one, nomenclature. ಗೊತ್ತಾ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ what is nomenclature? What is nomenclature? Do we have names? ನೇಮ್ ಇದೆಯಾ ಎಲ್ರಿಗೂನು? Yes, ma'am. What kind of names we have? Who kept names for us? Our parents, right? ಅಲ್ವಾ? ಬೇರೆ ಯಾರು Yes. ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ನಿಮ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಯಾರು ಇಟ್ಟಿದಾರ ನಿಮ್ಗೆ? Who Ma'am. kept? No, ma'am. Nomenclature is nothing but naming, naming of an organism. Naming is not like ಈಗ ನಾಮಕರಣ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತಾರಲ್ಲ, that is not the naming. Here in scientific we call this naming is totally different. Okay, ಅಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ನೇಮ್ ಇಡೋದು, ಬಟ್ ಈ ನೇಮ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ಆ ನೇಮ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. Okay, nomenclature is nothing but naming of an organism. Is nothing but a naming Yes, ma'am. of an organism. Organism. ಇದನ್ನ ನಾವು nomenclature ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಈ nomenclature ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು. ಒನ್ ಆಫ್ ದ ನ್ಯಾಚುರಲಿಸ್ಟ್ Carolus Linnaeus is a father of taxonomy who actually gave this binomial name, the term. ಎಲ್ಲ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಗೂ ಎರಡೆರಡು ವರ್ಡ್ ಇರೋದು ನೇಮ್ ಇರಬೇಕು. ಎರಡೆರಡು ನೇಮ್ ಅಲ್ಲ, ಎರಡು ವರ್ಡ್ ಇರೋ ಒಂದ್ ನೇಮ್.
ಎನಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್? ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ಬೋದಾ? Homo ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆರ್ sapien. ಕಿಂಗ್ಡಮ್? ಎನಿಥಿಂಗ್ ಹೇಳಪ್ಪ. Mangifera indica. First one, Mangifera indica. It's very famous and it's very easy for everyone to tell. Mangifera indica. Next, ಇದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಯ್ತು. ಅನಿಮಲ್ಸ್ Homo sapien. ಹೋಮೋ ಸ್ಯಾಪಿಯನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ Musca domestica. ಯಾವ್ದಪ್ಪ? Musca ಮಸ್ಟರ್ಡ್ domestica. ಮಸ್ಟರ್ಡ್. Musca domestica. I didn't understand. Housefly. Musca domestica. ಮಸ್ಕಾ ಡೊಮ್ಯಾಸ್ಟಿಕಾ. ಓಕೆ, ನನ್ಗೆ ಮಸ್ಟರ್ಡ್ ಅಂತ ಕೇಳಿಸ್ತದೆ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಮಸ್ಕಾ ಡೊಮ್ಯಾಸ್ಟಿಕಾ. ಓಕೆ. ಟೊಮೆಟೊದ ಯಾರಿಗಾರು ಗೊತ್ತಾ? ಎನಿಬಡಿ ನೋಸ್? ಏನಪ್ಪ? ಎಸ್, ಪ್ಯಾಡನ್ ಯಾರೋ ಮಾತಾಡಿದ್ರಿ. ಓಕೆ. ಪ್ಯಾಂಥರಾ ಟೈಗ್ರೆಸ್. ಟೈಗರ್ ಇದು ಪ್ಯಾಂಥರಾ ಟೈಗ್ರೆಸ್. ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ಈ ನೇಮ್ಸ್ ನ ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಪ್ಲೀಸ್ ಮೇಕ್ ನೋಟ್. ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಸಿ. I said while starting the class, I said there will be a series of the question at the end of this class. You people have to answer for that. Make sure you will write now all the concept what I'm teaching, and you will answer all the question. Let me see who will answer. ಯಾರೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, I'll make a note of the one who will answer for those questions, and I will definitely reach that message that this person, so and so person, have given so much nice answer for the different questions, this much of questions, and there will be a surprise gift from your principals. Is that okay? Okay. Okay. So anybody know what is the scientific name of tomato? Lycopersicum esculentum. Coconut, Cocos Cocos nucifera. nucifera. So ಈ ತರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದೆ. ಈಗ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗುಡ್, ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಹೇಳಕ್ಕಾದ್ರು. And also coming to nomenclature ಅಲ್ಲಿ I already said who is the father of taxonomy ma? Father of taxonomy? Carolus Linnaeus is actually a naturalist. Already called biologist also. Father of taxonomy. Ma'am, at pronunciation ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಏನಪ್ಪ? Carolus Linnaeus. It's easy ma. ಇನ್ನೊಂದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು, ಈ ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ನೇಮ್, ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಬರೀತೀನಿ ನಾನು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಈಸಿ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ. ಓ ಹೌದಲ್ವಾ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಬೈನಾಮಿಯಲ್ nomenclature. ಈ ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ? ಬೈ ಅಂದ್ರೆ ಟು, ನೇಮ್ ಅಂದ್ರೆ ನೇಮಿಂಗ್. ಓಕೆನಾ? ಟೂ ವರ್ಡ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ಕ್ಯಾರೋಲಸ್ ಲಿನೇಯಸ್ ಟೂ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇದೆ ಅವ್ರ ಹೆಸರಲ್ಲೇ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ the name of any
anything, any of an organism, you can see two words will be there. One is generic name and specific name. Am I right? Yes, ma'am. He said he is the father of taxonomy. He's the father of taxonomy who gave the binomial nomenclature, especially in the 1751. ಇವರು ಒಂದು ಬುಕ್ಕನ್ನು ಕೂಡ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರ ಹೆಸರು ಫಿಲಾಸಫಿ ನ್ಯಾಚುರೆ. ಇದು ಬಂದು ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು. ದ ವಾಟ್ ಎವರ್ ನೇಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಎಂಟೈರ್ ನೇಮ್ ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದು ಲ್ಯಾಟಿನ್ ವರ್ಡ್. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವರ್ಡ್. ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ಇದೆಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಂತ ನೀವು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೇಡಿ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ವರ್ಡ್. ನೀವು ಈಗಲೂ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ವೈ ದೇ ಯೂಸ್ಡ್ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ವರ್ಡ್, ದೇ ಕುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಯೂಸ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವರ್ಡ್. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಂಗೆನೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಇನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿಸ್. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮರ್ಗಳು ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಜನರೇಷನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಜನರೇಷನ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಚೇಂಜಸ್. ಸಿನೋನಿಮ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಸಿನೋನಿಮ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಪದಗಳು. ಇನ್ ಕನ್ನಡ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಪದಗಳು. ಈಗ there are ಈಗ ಒನ್ ಐ ಕುಡಂಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಎನಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಡ್. ಈ ಒನ್ ವರ್ಡ್ಗೆನೆ ಸಿನೋನಿಮ್ಸ್ ನೀವು ಹುಡುಕಿದ್ರೆ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸಿನೋನಿಮ್ಸ್. ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಪದಗಳು ತುಂಬಾ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ದಟ್ ದೇ ಡಿಂಟ್ ಯೂಸ್ ಅ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ and they use this Latin word. Okay, ಈ Latin word ಅಲ್ಲಿ there is no modification. Once it is fixed, it is fixed. If really want to change the name, another person will come. Another scientist ಅವರು ಬರ್ತಾರೆ, ಅವರು ಅದನ್ನ ನೇಮ್ ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ in the taxonomy. ಅವಾಗ ಈ ನೇಮ್ಸ್ ಪಕ್ಕ ಎಲ್.ಎನ್. ಅಥವಾ ಅವ್ರದ್ದು ನೇಮ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ವರ್ಡ್ ಆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ದಿಸ್ binomial nomenclature. Don't think that is a English word. It's absolutely Latin word. And ನೀವು ಇನ್ನೂ ಪ್ರೌಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, if you say any of these names, Magifera indica, Homo sapiens, we are Homo sapiens na. ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕ್ಯಾಶುವಲಿ ವೆನ್ ಯು ಟಾಕ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಯು ಸೇ ದಟ್ oh, we are Homo sapiens, belongs to a mammals kingdom, this animalia, all this. If you say means, that means you're using Latin words. Your extra language is added to you guys. Am I right? Correct, alla? Along with biology, you are Yes, also ma'am. learning Latin. Okay, so that's all separate. So this is completely Latin. Don't think that is the English. Okay. Coming to, in 1751, he given the Philosophiae Naturae. In that Philosophiae Naturae, we have given the list of the plants or list of the animals with their names. Why exactly given? Coming to this binomial name, having the two names, I already said it's a two names. First is the generic name, and second one is species name. Okay, this is should be, you should know. One second, let me make a space so that I can write. One 5 minutes, Siri. There is some network issues having. I'll just 2 minutes, okay?
Okay, everything is sorted out. Fine. Where I was in the binomial nomenclature. As I said, binomial nomenclature was given by Carolus Linnaeus, the famous naturalist or biologist. This binomial nomenclature is having two names. First one is generic name and second one is species name. Okay. We'll study in that detail when we come to taxonomic hierarchy. Okay. Coming to any doubts is there in this binomial nomenclature? Anybody? Any doubts illendrappa? So that we can move on. Okay. So Linnaeus has described 5,900 species in his book, that is Species Planternum. Plantarum in the 1753. Sorry. 1753. Okay. And again, he also described 4,326 species of animals. Here make note of it. It's a plants, animals in a systema in 1758. This should be, you should know. So I'll highlight this point so that how many species and what is the book? You should know. ಅವರು in the 5,900 species of plants ಅನ್ನ describe ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. And ಆ species describe ಮಾಡಿರುವಂತ species ನ ಯಾವ book ನಲ್ಲಿ store ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ species plantarum. ಯಾವಾಗ in 1753. Okay. So how many species of plants? 5,900 species. When it comes to animals, have stored 4,326 species of an animals. He has described and he has stored the details in Systema Naturae. Okay. Hope this is clear. ನಿಮ್ಗೆ binomial nomenclature ಅಂತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ you should know what exactly binomial nomenclature, naming of an organism. First of all, nomenclature means naming of an organism. Binomial nomenclature ಅಂತಂದ್ರೆ two names. Organism with a, two words with one name. Okay. So what are the two names? Generic name and species name. Okay. Then he has also described the plant and animals of the listed species, 5,900 in the plant and 4,326 in the animals. And he also stored in that book. And that book is very, very important and it's a famous book that could be asked in your NEET exam. Okay. So this is about a binomial nomenclature. Hope this is clear. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೇನ್ರಲ್ಲಪ್ಪ? Yes, ma'am. What is systematics? Basic study of systematics, nomenclature, binomial nomenclature. Coming to taxonomic hierarchy. Okay, ಈ taxonomic hierarchy ಆಗಿ ಒಂದೆರಡು example ಕೊಟ್ರೆ this chapter will going to complete.
taxonomic hierarchy. What is this taxonomic hierarchy? ಏನಪ್ಪ taxonomic hierarchy ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಲಿನಿಯನ್ ಹೈರಾರ್ಚಿ ಅಂತಾನು ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಚೇಂಜ್ ಆದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಲಿನಿಯನ್ ಹೈರಾರ್ಚಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ರು ನೀವು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. Why it is linear hierarchy, ma? Anybody? Why linear ಅನ್ನೋ ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ hierarchy? Because it is given by Carolus linear. exactly. It's nothing but hierarchy is nothing but a category. Categorizing. So what we will do in the taxonomic hierarchy, we will going to classify the organism. Here what we will do, classification of organism in a definite sequence. No? Definite sequence of category categories in a descending order. Make sure ಇದನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, descending order. ಇದು descending order ಏನಕ್ಕೆ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ we'll come to that later. Descending order starting from kingdom and ascending order ಅಂತ ಬಂದಾಗೆ, if they ask ascending order ಅಂದಾಗ ascending order will start from species. Hope this is clear. Descending order starts from kingdom and ascending order starts from species. You will understand when exactly if I show an hierarchy system, you will understand in detail. But taxonomic hierarchy is nothing but a classification of an organism in a definite sequence. ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಅದು ಡಿಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ನಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು. ಅದು ಡಿಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಇದ್ರೆ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅದು ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಇದ್ರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್. ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. Okay, coming to before going into that details, we have to understand the three domains of the classification. What are the three domains? These three domains actually given by the Carl Hoos. You will study this in detail. It is actually belongs to a 4 kingdom classification. This Carol Hoos. It's Urdu 4th kingdom class, 3 kingdom classification ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, which is a very famous during the course of evolution. It gave this idea where ಈ ತರನು ಇರ್ಬೋದು, evolve ಆಗಿರ್ಬೋದು organism ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ how was 3 domain classification was. ಫಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಆನ್ಸೆಸ್ಟರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕಾಮನ್ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಕಾಮನ್ ಆನ್ಸೆಸ್ಟರ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ?
ಹೋಮೋಸಾಪಿಯನ್ಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಗೆ ಕಾಮನ್ ಅನ್ಸೆಸ್ಟರ್ ಯಾವುದು? Monkey or orangutan, chimpanzee like organism or species. Am I right? Correct, right? Say yes, no? Yes, ma'am. Yes. ಅದೇ ತರ ನಮಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಆನ್ಸೆಸ್ಟರ್ ಅದಿದೆ, ಬಟ್ ನಮ್ ತರ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಯು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಲ್ಯೂಕ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಕಾಮನ್ ಆನ್ಸೆಸ್ಟರ್, ಇದನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಆನ್ಸೆಸ್ಟರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಲ್ಯೂಕ, ಲಾಸ್ಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಕಾಮನ್ ಆನ್ಸೆಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ನಾಟ್ ಕಾಮನ್ ಆನ್ಸೆಸ್ಟರ್. ಈ ಲ್ಯೂಕ ancestor will give rise to 3 domains, mainly bacteria, archaea and eukarya. Bacteria dalli it will divide into archaebacteria and eubacteria, that is you can see archaea and eubacteria. Archaebacteria is the old bacteria, very ancient type of bacteria, where eubacteria are the advanced bacteria. Advanced bacteria. Archaebacteria cannot withstand with a high temperature, low temperature like that. But eubacteria, advanced bacteria, can withstand any kind of temperature. It's a very high temperature, it could survive. More than 100 degrees, it could survive. That is called as archaebacteria. Now coming to the archaebacteria, it will divide into protista also. Coming to eukarya, sorry, this will come to eukarya. Eukarya dalli plant, protista, fungi and animals ಬರುತ್ತೆ. Protista are the unicellular organism. Unicellular ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಲ್ಸ್, ಬರೀ ಒಂದೇ ಸೆಲ್ ಇದೆ. ಈಗ ಕ್ಲಮೈಡೋಮೋನಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಲ್. Okay, so that is plant is a multicellular organism. Even fungi is a multicellular. Advanced eukaryotes they are. Plants also advanced eukaryotes. Protista is the only one which is a old type, which is having only single cellular organism. This is a 3-domain classification. If they ask 3-domain classification, bacteria, archaea and eukarya are the 3-domain classification that was given by Carl Woese. Okay, hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೇನಲ್ಲಪ್ಪ? Yes, ma'am. Okay. Coming to taxon, you should know what exactly taxon before going to taxonomic hierarchy. Taxon andre ಏನು? Taxon. What is this taxon? I think you have heard this taxon. What is this taxon, ma? First PUC ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಮೆಂಬರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. That's why I couldn't answer anyone. Taxon ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Actually, Group of taxon is a singular form. What is the Group of one or more populations of almost similar? Not exactly the same. No? Each, this is nothing but each group or category of each group or category we referred as taxon. Taxon. ಏನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಕೇಳೋದಾದ್ರೆ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಫೈಲಮ್, ಆರ್ಡರ್, ಕ್ಲಾಸ್, ಜೀನಸ್, ಸ್ಪೀಸೀಸ್. ಈಗ ಇದು ಒಂದು ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನ್, ಇದು ಒಂದು ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನ್, ಇದೊಂದು ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನ್, ಇದೊಂದು ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನ್, ಇದೊಂದು ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನ್, ಇದೊಂದು ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನ್. ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೆಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಟ್ಯಾಕ್ಸಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಟ್ಯಾಕ್ಸಾ ಇಸ್ ಅ ಪ್ಲೂರಲ್
This is a taxon. Hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Taxon ಅಂದ್ರೇನು, taxa ಅಂದ್ರೇನು? There is a difference. Don't be confused. Okay. Coming to taxonomic hierarchy. So what exactly I've said, the domain, kingdom, phylum. Now what is this kingdom? It is a taxon. Phylum is a taxon. Class also a taxon. The complete hierarchy we call it as taxa. Hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವೇನ್ರಪ್ಪ? Yes, ma'am. ಈಗ ಸೆಪರೇಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನ್ ಗೆ ಬರೋಣ. ಇದು ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ, ಡಿಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ? ಇದು ಡಿಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ, ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ? Descending order. Exactly. It is in the descending order. It is starting from domain. Actually, a domain ಏನಕ್ಕೆ ನಾನು ಡೊಮೈನ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ 3 ಡೊಮೈನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ನಿಮ್ಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಡೊಮೈನ್ ಏನಿದೆ, ಯು ಕ್ಯಾರಿಯಾ ಅಂತ ಇದೆ, ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ಯಾ? ಯು ಕ್ಯಾರಿಯಾ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲಿದೆ ಯು ಕ್ಯಾರಿಯಾ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಯು ಕ್ಯಾರಿಯಾ, ಬ್ಲೂ ಕಲರ್. ಏನಕ್ಕೆ ಯು ಕ್ಯಾರಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ, ಯು ಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ ಸೆಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ವೇನ್ರಪ್ಪ? ಯು ಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಸೆಲ್, ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಸೆಲ್. ಈ ಒಂದು ಅನಿಮಲ್, ರೆಡ್ ಫಾಕ್ಸ್, ವಲ್ಪಸ್, it belongs to the domain eukarya. Okay, ಈ ಡೊಮೈನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೇನು? It is the highest rank in taxonomy. Actually, taxonomic hierarchy. Okay, it is the highest rank. That's why it is above the kingdom and topmost. We have taken a topmost place, means it is the highest rank. They will ask a question, which is the highest rank which is there in the taxonomic hierarchy andre ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು domain option ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ you should choose a kingdom only, because after the domain, kingdom is only the animal with eukaryote. This is what exactly red fox is looking like. It belongs to eukaryotes. It is an animal, right? It is an animal, belongs to a phylum chordata. Chordata ಅಂತಂದ್ರೇನು? Because it has a vertebral column. ನಮ್ಗಿದೆಯಾ vertebral column? Yes, ma'am. Yeah, ಬೆನ್ನು ಹಿಂದೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, that is called as vertebral column. It's directly connecting to the brain. If vertebral column is break, there is no message. Your complete body will going to paralyze. ಕೇಳಿದಿರಲ್ವೇನಪ್ಪ? ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಎಂಟೈರ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ವರ್ಟಿಬ್ರಲ್ ಕಾಲಮ್. ನರ್ವ್ಸ್ ಗಳು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಾ ನರ್ವ್ಸ್ ಗಳು ಬ್ರೈನ್ ಇಂದ ಮೆಸೇಜ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬ್ರೈನ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಂಪ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಬ್ಲಡ್. ಆ ಬ್ಲಡ್ ಪಂಪ್ ಆದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ದ ಮೆಸೇಜ್, so that brain can work. It will send a signals to different part of the body through your vertebral column, so that you can walk, you can talk, you can eat, you can drink, you can sleep, and you can wake up. This is all because of your brain, heart, vertebral column. Am I right? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? You should learn your body type, ma. Everybody, you should learn your body type. Now, body ಈ ತರ different ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ, why? You should ask question for yourself. Then find the answer as youngsters. It will be amazing. ನಮ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಥವಾ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಓದೋ ಬದಲು ಒಂದು ಪ್ಯಾಷನ್ ಅಂತ ಓದಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್. If you see the environment, so beautiful, you know. If you see the plants, if you see their functions, if you see yourself as an animal, it's so beautifully arranged, morphologically, inside, anatomically, it's very beautiful. Correct? You should study for yourself. And it's very, you should be enthusiastic to learn these things.
Is that fine? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? This will be the last topic. Please concentrate. Otherwise, I will skip. For me, no, nothing matters a lot. ಬೇಡ್ವಾ? Skip ಮಾಡಲ್ಲ ನಾನು. This kingdom, it shares all the distinguished common characters. Common characters. Why I'm telling this, it shares all distinguished common character means here it's showing a red fox. If you see a dog, it's also look like this. And the many of other animals will come to this because they share same character. Sorry. Okay. Next, phylum. Phylum ಅಂತ ನಾವು animal ನಲ್ಲಿ use ಮಾಡ್ತೀವಿ. In plant, we call it as division. Make sure plant ಅಲ್ಲಿ division, animals ಅಲ್ಲಿ phylum. So idenantandre it will share all the class, it shares all the distinguished common characters of a class. All the characters of classes. So order ಅಲ್ಲಿ familiar ಇರುವಂತ features ನ ಇದು share ಮಾಡುತ್ತೆ. It shares features of families. And followed by it shares all the features of genus. Okay. Sorry. Made a mistake. Here I should write as a order. Sorry, here it has to come order and here it has to come family. Make a correction. Here order and here family. And just like here the genus and entirely the species. I mean, I've written only genus because you should complete with this. It shares all the characters of genus. All the characters like that you should write because there is no space, I can't write. So coming to species, it's very important. What exactly species ma? You should know how to define the species. At least the definition you should know. What is species? Anybody? It's a very basic definition. Everybody should know. Species. A group of individual Organisms with fundamental similarity. So here. Which are Group of morphol- individuals with fundamental similarities. Capable to morphologically, interbreed among themselves to give birth to fertile offspring. fertile offspring, exactly. Yesterday I said you have to mention while defining a species. Morphologically similar. Capable
of breeding and to give a fertile offspring. You should know this definition because the question could ask from this point also. Okay, they may give they may change the definition and give you the question, but you should know exactly this definition. A group of individual organism nalli morphologically similar ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ Homo sapiens. If the Africans are US type of countries ಅಲ್ಲಿ Homo sapiens are their color is different due to the environment, due to the temperature it is different, but they can produce the children, right? They can produce a fertile offspring. That is nothing but a species. So we actually ended up this thing. Will I name some of the classification of some of the species, organism, so that you will understand. ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ ಫುಲ್ ಅದ್ರದ್ದು ನೇಮ್, ಕಾಮನ್ ನೇಮ್, ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೇಮ್, ಜೀನಸ್, ಸ್ಪೀಶೀಸ್, ಆರ್ಡರ್, ಕ್ಲಾಸ್, ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನಮಿಕ್ ಹೈರಾರ್ಚಿ ಆಫ್ ಎನಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಯಾರು ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಈಗ ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನಮಿ ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನಮಿಕ್ ಹೈರಾರ್ಚಿ ಕಲಿಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ red vulpes, red fox, sorry, vulpes. It is belongs to a eukaryotic eukarya, and it belongs to a kingdom Animalia, phylum Chordata, class Mammalia, order Carnivora, family Canidae, genus Vulpes, and species Vulpes. Like this, other organism will be there. You can also classify like this taxonomic hierarchy. Anyone? ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಹೇಳ್ಬೋದಾ? Okay, write down first one, human. The common name is human. The scientific name, anybody? Homo sapiens. Homo Sapiens. sapiens. Yes, it's good. Good. Genus? Homo. Homo. Fine. That's how my children are. Family? Hominidae. Exactly. Okay. Next order? Primata. Primata. Okay. Fine. Next class? Mammalia. Mammalia. Okay. Phylum? Phylum, Chordata. But everybody can know. Madam. Okay. Mammalia. Phylum? Chordata. Chordata. Next kingdom? Animalia. Animalia. Now tell me, am I writing in a ascending order or descending order? Ascending order. Ascending order. Hmm? Ascending order. Ascending order? Exactly. ಹಂಗಾದ್ರೆ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಡಾಗ್ ಯಾರಿಗಾರು ಗೊತ್ತಾ? Dog. The common name dog. What is the scientific name of dog? Canis familiaris. You can go to your neighbor dog, any street dog or your pet dog. You can say that it's your scientific name. Keep that in your mind like that. You can tell, right? And the dog will look, what happened to him? I think he have to go for mental hospital. Familiaris. Species. What is the species of this dog? Familiaris. Sorry, genus, sorry. Genus. Canis. Canis. Family? Canidae. Exactly. Canidae. Order? Carnivora.
Carnivora. Why carnivora ma? ಕಾರ್ನಿವರಸ್ ಅನಿಮಲ್ ಅದಕ್ಕೆ. Carnivora ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Carnivora, herbivora, omnivora ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ are you carnivore or herbivore? ಏನ್ ಕಾರ್ನಿವೋರ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಅಲ್ಲ. ಆ ಕಾರ್ನಿವೋರ ಅಂತ the one which eat flesh animal as a product, they will eat food. Carnivora. Herbivora, the one who eats plants. You are an omnivora, you will eat both. Some of the people are there, they will only eat herbivore. Okay, that is nothing but a carnivora, herbivora, and omnivora. Coming to phylum, division, it belongs to a phylum. Chordata. Sorry. Order Carnivora, class Mammalia. Phylum Chordata. Because it has a vertebral column and the kingdom is Animalia. And mango, very famous one, everyone should know this. What is the scientific name of this? Mangifera ಇಂಡಿಕಾ. genus name? ಮ್ಯಾಂಜಿಫೆರಾ. Yes, good. Family? ಅನಾಕಾರ್ಡಿಯೇಸಿ. Anacardiaceae. Order? ಸ್ಯಾಫಿಂಡೆಲ್ಸ್. Sapindales. Sapindales. Class? Dicotyledon. ಡೈಕಾಲಡಿನೆ. Dicotyledon. Division. When we talk about the plant, you should tell the division. Animals ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ phylum ಅಂತ ಇಲ್ಲ. Division. Angiospermia. What is this angiospermia ma? Angiospermia. ಈಗ ವರ್ಟಿಬ್ರೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಟಿಬ್ರಲ್ ಕಾಲಮ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಹಂಗೆ ಏಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅದು ಅಲ್ವಾ. ಹೌದು. ಏಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಬಂದು ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? Plant. Okay, coming to one more we'll take an example of plant. Tulsi. Tulsi is a common name. Anybody know? Tulsi. What is the scientific name of Tulsi? ಗೊತ್ತಾ ಯಾರಿಗಾದ್ರು? ತುಳಸಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಇರ್ತಲ್ಲ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆ. Osmum santum. What is the genus name? ಆಸಿಮಮ್. Osmum. Family? Laminaceae. Sorry, what is the order? Laminales. Class? Dicotyledone. ಡಿವಿಷನ್. Phylum, sorry, division, Angiosperm. This is also a flowering plant. Angiospermae. Okay, and the kingdom is plant. Okay, this is a few examples. 2 examples from the animals, 2 examples from the plant. Okay, that's enough. One more column is there. Now it's time, we can't move. So we'll
go with 5-6 questions so that you will understand in detail, and rest of the question will deal with next class. If you really want, we can finish it today only, but it's already time. We'll take another 5-6 questions and we'll finish it off, and next class ideyala rest of the questions start ಮಾಡಿ next chapter na start ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆನಾ? ಈಗ Okay, first ma'am. question, which of the following is character features of all the living organism? Which of the following is a characteristic features of all living organism? Reproduction, respiration, growth, all of this. All of If you this. remember the last class, you will answer that. ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಆನ್ಸರು? All of the above. Okay, you done. What's your name, ma? The one who answered, what's your name? Suhas. Suhas. Okay, I'll make a point that I'll note down this Suhas as one who answered first. Anybody else? ಯಾವ್ದಾರು ಇರ್ಬೋದಾ ಬೇರೆದು? Anybody? Otherwise, this message will not going to pass your principals. If you really answer, huh? Growth. Growth. Anybody? Same, ma'am. All of the above. All of the above. The answer is all of the above. Yesterday we have discussed this respiration also, reproduction also. Respiration actually comes in the metabolic. Could you remember? Metabolic. It's one of the characteristic feature which will define, it is one of the characteristic feature which will define the living organism. The answer is all of the above. Okay, next question. The term taxonomy refers to Classification. Classification of animals. Classification of that animals. the classification of an organism. Good. Okay, next question. Who is known as the father of taxonomy? Aristotle. Honestly. Yes? Yaru? Carolus. Carolus Linnaeus. Yes. Bartide answer. That's like. Okay, next question. Binomial nomenclature is composed of family, genus, genus, species, order, family, class, order. Genus and species. Species. Good, good. Everybody should answer because it's very important and I have explained everything. That's why I'm asking question. Okay? ನಾನು ಇದು ಏನೇನೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ರೀಚ್ ಮಾಡಿಸಿದೀನಿ ಅಲ್ವೇನ್ರಪ್ಪ? Yes or no? Only few people are answering. I will going to inform you. Principal, these and these people are not answering. So I am giving so many concept in detail. In Kannada also I'm teaching, though I know little Kannada. ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿರೋದು. Actually, I'm from Mumbai. I don't know Kannada, but still I'm talking Kannada. You should appreciate, right? In November, still I'm talking Kannada. You should appreciate. Na Kannadadalli teach ಮಾಡ್ತೀನಿ. I'm very proud to speak in Kannada. And you should understand, Allah. This your principal asked me, you could, if you teach in Kannada, it will be well and good. That's why I'm speaking in Kannada and trying to reach out my concept to you people, and you're not answering, at least you not understanding. That is very bad. Please answer, Allah. It's for your sake, not for me. For me, nothing is gain, nothing is loss. For you all. If you in the end of the day ಇದೆಲ್ಲ ಇವಾಗ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳು ನಿಮಗೆ ನೀಟ್ ಅಥವಾ ಸಿಇಟಿ ಬಂದ್ರೆ you will get out. You will be one of the topmost ranker in your school or college, whatever. In Mumbai, we call it as school for this class 12. That's why I'm using school, okay? Why silent now? Okay, next question. The basic unit of classification, ma? Species. Species, correct answer. Which of the following is not a characteristic of living organism? Photosynthesis. ನೀಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ಬೇಕು.
Metabolism. Which of the following is not a characteristic features of a living organism? ನಾನು ಇದನ್ನ ನೆನ್ನೆನೂ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಡಿಫೈನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದನ್ನ. ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್, ಮೆಟಾಬಾಲಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಗ್ರೋತ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಡಿಫೈನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಈವನ್ ಮೌಂಟೇನ್ ಕೂಡ ಗ್ರೋತ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ. ಮೌಂಟೇನ್ ಆಲ್ಸೋ ಗ್ರೋ, ರೈಟ್? ನೆನ್ನೆ ಹೇಳ್ದೆ ಅಲ್ಲ, ಮೌಂಟೇನ್ ಆಲ್ಸೋ ಗ್ರೋ. That's why it's not a defining character. Okay, so growth is not a defining character. Keep that in our mind. ಏನಿಲ್ಲ, ಇದ್ರ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಏನಿಲ್ಲ, you will learn. ಈಗ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? Okay. The scientific name of an organism is written in Latin. Latin. ಇವಾಗ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಏನಕ್ಕಪ್ಪ? ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಏನಕ್ಕೆ? ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೆ ಅಲ್ಲ, ಲ್ಯಾಟಿನ್ ವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ, ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನಲ್ಲಿ there is no modification. ಆದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಥವಾ ಅದರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ನಲ್ಲಾದ್ರೆ ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಪದಗಳು ಬಂದು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್ ದ ಒರಿಜಿನಲ್ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆತರ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಲ್ಯಾಟಿನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಡೊಮೈನ್ ಆಫ್ ಅ ಲೈಫ್ Prokarya. organism? Prokarya, exactly. These are the three domains, but this is not a, this is the right answer. That means you have ನನ್ನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ರೀಚ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎತ್ತ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನ್? Branch of taxonomy. It's a branch of taxonomy. Exactly, it's a branch of category of taxonomy. We call it as taxon. Okay, the concept of species was first introduced by Carolus Linnaeus. Are you sure? Carolus Linnaeus? Are you sure? Yes, it's correct. To make you confused, I actually did that. Okay, coming to next question. Which of the following is not a taxonomic rank? Taxonomic rank ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಈ ನಾಲ್ಕಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಿಲ್ಲ? Subspecies. Subspecies ಇಲ್ಲ. Correct. Now coming to in hierarchy of the classification, which of the following is the highest rank? Kingdom. Yes. ಡೊಮೈನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. That's good. Next question. Which of the following is the largest taxonomic group? Phylum. Yes, phylum. Phylum. Good. The term systematic refers to Study the of term evolutionary relationship. good, very good, very good. Now coming to next question. Classification of an organism into domain is based on. This is actually comes to next chapter, classification chapter. You will study in detail. Here 3 will come, both 3, based on the nucleus and nutrition composition. 3 will learn. So I will make you understand the next chapter. Don't worry. Option extra question. Which of the following question is an example for prokaryotic cell? Bacteria. Yes. Which of the following organism belongs to kingdom Monera? Kingdom Monera. Huh? Bacteria. No. Bacteria itself, it's a one of the kingdom. It comes in the
ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅವಾಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ ಯು ಕ್ಯಾರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಕಿಂಗ್ಡಮ್. ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಅಲ್ಲಿ 5 ಬರುತ್ತಪ್ಪ. ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಮೊನೆರಾ, ಪ್ರೊಟಿಸ್ಟಾ, ಫಂಜೈ, ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ಇದಿಷ್ಟು 5 ಕಿಂಗ್ಡಮ್, 5 ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತಾನು ಕರೀತಾರೆ. ಇದನ್ನ R.H. ವಿಟಕರ್ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ವಿಟಕರ್, ಇಟ್ಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫೇಮಸ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನೌ-ಅಡೇಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಇವಾಗ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಈ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡೋದು. ಈ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಮೊನೆರಾ ಬರೋದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ಐ ಮೀನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತ ಅಂತೀನಿ, ಯೂನಿಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್. ಯೂನಿಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್. Okay, now you tell. ಕೆಲವೊಬ್ರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರು. Algae. Actually, the one who said bacteria, it's correct. It is belongs to a kingdom monera. Algae ಬಂದು plant ಗೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. Fungi ಬಂದು separate fungi. Plants ಕೂಡ it's coming to plant kingdom. So it's a bacteria, bacteria. The branch of biology that deals with the naming of classification of an organism is Taxonomy. yes, taxonomy. The binomial nomenclature, the first part of the name refers to Genus. yes, good. And the last question, which of the following is the correct scientific name? Panthera, tigress, this, or this? Which one? First one. First one. First one. Why it's first one, ma? First genus name capital letter. Species the- name should be small letter. Yes, exactly right. This is all the question. Hope first chapter ನಿಮಗೆ enjoyable ಅಂತ ಅನ್ಸಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಅದಕ್ಕೇನೆ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. Am I right? Yes. Is that clear? If you're having any doubts, you can tell me. We can clear it out. This is the first chapter. In the next class, we'll start with the second chapter, that is biological classification. This chapter covers the history of biological classification, the 5 kingdom mainly, the Whittaker classification. Adar jotene ನೀವು first 2 kingdom classification ಮತ್ತೆ 3 kingdom classification, 4 kingdom classification, that 5 kingdom classification by R.H. Whittaker and 6 kingdom classification ಕೂಡ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಕಲಿತೀರಾ. ನಾನು ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಗೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲೂ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಆತರ ನಾನು ಕವರ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದೇ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ. ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ಇದೇ ತರ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ. ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ? ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ? Yes, ma'am. Yes, thank you so much for attending. ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಂದ್ 5 ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳೋಣ ಅಂತ, ಬಟ್ ನನ್ಗೆ ಯಾಕೋ ತಡಿಲ್ಲ. ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ, why should I stop their enthusiasm to answer the question ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಎಲ್ಲಾ 20 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಮೇ ಬಿ ಯುಲ್ ಬಿ, ಯಾರೆಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅವರೆಲ್ಲ ಟಾಪ್ ಮೋಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ನೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. Because you are giving that answer because you have understood the concept. That is very important. So thank you for attending this class. We'll meet in the next class, maybe on Thursday, Wednesday, maybe on Thursday or Friday we'll meet on. Till that, take care, learn, eat well, learn, sleep well, and get back to your school, college. And also attend the online session. It will be very fantastic, will make you understand very easily. If you feeling my Kannada is very vast, you can teach me Kannada also. Okay? Happy learning. Bye. We'll meet you on Thursday. Thank you one and all. Thank you, students. Say thank you, na? Who is there?